Okay, fine. Good. Okay, let's create some files and directories. Okay. MKDAR, welcome. Okay, so welcome. Touch. Okay, hello dot txt. Okay, so let's create some more directories and files. Touch f1.txt. Okay, so if you want to switch to this directory, depending on in the directory switch on open now, what command you will use? Just I need an interactive session. So let's have some interactive session. Okay, so in the welcome directory switch on now. If you want to get into this directory, welcome directory, what command you will use? Anyone? Good. CD. Good point. Yeah. CD. Go. CD. Welcome. Am I right? So that you can also revise. When you interact, you can also revise. If wrong, don't worry. From the mistakes only we can learn. Okay. Welcome. Okay. Good. So PWD, you can see. So if I want to switch back to okay, PWD, if I want to switch back to EC2-user directory, what command I will use? Okay. If I want to switch back to EC2-user directory, what command I will use? Anyone? Any command I use? Okay. Yeah. CD double down. Am I right? Okay, good. Okay, so what I do, let's get into welcome again. Let's create some directory again inside. I'll get some subdirectory inside welcome directory. MKDR, DevOps. Okay, good. I'll get some more directories inside DevOps directory. Okay, PWD. Currently, I'm inside DevOps directory. Okay, I'll create some more subdirectories inside DevOps directory. MKDR, AWS. Okay, clear. Okay, good. Okay, cool. Okay, fine. So now what is the context is? What is the context is? இப்போ நான் கரண்டா வந்து DevOps டைரக்டரியில இருக்கேன். என்னோட ஹோம் டைரக்டரி ஓகே. நீங்க ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை லாகின் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹோம் டைரக்டரி எதுனா ஹோம் EC2 யூசர். பிகாஸ் நீங்க எந்த யூசரா லாகின் பண்றீங்க? EC2 யூசரா லாகின் பண்றீங்க. அப்போ உங்களோட ஹோம் டைரக்டரி தான். லைக் ஹோம் கிரவுண்ட் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இந்த EC2 யூசரோட இந்த EC2 யூசரோட ஹோம் டைரக்டரி திஸ் வில் பி த ஹோம் டைரக்டரி. ஸோ EC2 யூசர் தான் உங்களோட ஹோம் டைரக்டரி. ஸோ இப்போ நான் வந்து DevOps டைரக்டரியில் இருக்கேன். இஃப் ஐ வாண்ட் கெட் இன் டு ஹோம் டைரக்டரி வாட் கமாண்ட் ஐ வில் யூஸ்? இப்போ கரெக்டாக நான் வந்து DevOps டைரக்டரியில் இருக்கேன். டைரக்டாக நான் வந்து ஹோம் டைரக்டரி போனோம் அப்படின்னா ஹவ் ஐ கேன் டூ? எய்தர் ஐ கேன் யூஸ் CD டபுள் டாட். ஓகே, ஸோ வெல்கம் டைரக்டரி போயிட்டேன். திரும்பி CD டபுள் டாட். குட். Okay, home directory போயிட்டா good. But நான் ரெண்டு வாட்டி CD double dot. Okay, again I will go get into welcome directory. CD welcome. Okay, sorry. CD welcome. Good. CD DevOps. Good. LS. திரும்பி AWS. CD AWS. Okay. But easiest way என்ன தெரியுமா? Okay, the easiest way, நீங்க எந்த லொகேஷன்ல வேணா இருங்க, நீங்க எந்த பாத்ல வேணா இருங்க, பட் எந்த பாத்ல இருந்து நீங்க ஹோம் டைரக்டரி போகணும் அப்படின்னா CD ஸ்பேஸ் டில்ட் சிம்பிள். இந்த CD டில்ட் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த லொகேஷன்ல வேணா இருங்க, யூ வில் பி டைரக்ட்லி ஜம்பிங் டு யுவர் ஹோம் டைரக்டரி. நீங்க எந்த லொகேஷன்ல வேணா இருக்கலாம், எந்த டைரக்டரி சப் டைரக்டரிஸ் எங்க வேணா இருக்கலாம். CD ஸ்பேஸ் டில்ட் சிம்பிள் போட்டா just you will directly jump to home directory. Clear? Got it? Got it? Can we try? Okay, can we try? Enter. See, PWD. See, directly I jump to see from AWS directory. Directly I jump to EC2-user. Clear? Got it? See this till this. Got it? Right? Everyone clear? Any doubts? Good. Cool. Okay. So let's see next command. Okay. Okay. Let's go and go through next command. Okay. Fine. Okay. Let's clear this. Okay. If you want to see history, okay, if you want to see history, இது வரைக்கும் நீங்க enter பண்ண commands எல்லாம் பார்க்கணும்னா you can go for history command. Clear? So இப்போ இதெல்லாமே நம்ம enter பண்ண commands. Okay, இப்போ இந்த history உங்களுக்கு வேணாம், you don't need this history. If you want to clear this history, you can clear. I will say the command. But if you want to clear a particular history, இதுல particular history நீங்க clear பண்ணணும். For example, ls-f. இந்த particular history நீங்க delete பண்ணணும் அப்படின்னா, like எப்படி நீங்க Chrome history, YouTube history நீங்க delete பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க enter பண்ண commands எல்லாம் history-ஆ இருக்கும். அந்த history-ல particular history நீங்க delete பண்ணணும்னா history
Okay, est hyphen d particular number. Okay, yeah, 25. In the est delete 25. See, type est. See, go to 25. See, got it. So particular est you can clear. If you want to clear all the est, okay, if you want to clear entire est, go for command called est-c. -c will clear all the est. Say, can you see? See, est இருக்கும். ஏன் இந்த est இருக்கு? ஏன்னா est ஒரு கமாண்ட் புதுசா நம்ம கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் est ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுமே est சேவ் ஆகும். பட் ரிமைனிங் எவ்ரி கமாண்ட் will be clear. Got it? Got it? Okay, fine. Okay. Let's see. Okay, control L கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு clear ஆயிடும். Like நீங்க clear கொடுத்தாலும் உங்க terminal clear ஆயிடும். இல்ல control L கொடுத்தாலும் clear ஆயிடும். I already taught you. Got it? Fine. The next command. Normally நீங்க வந்து ஒரு product, you're just purchasing a product. It may be a mobile phone, or it can be any electronics products, or it can be any product. Okay. எல்லா ப்ராடக்ட் ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட் ஆர் நாட்? எல்லா ப்ராடக்ட் கூட ஒரு மேனுவல் இருக்கும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தட் மேனுவல்? எனிவன்? எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க. வை? எனிவன்? அந்த மேனுவல் என்ன இருக்கும்? அந்த ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ், ஹவு டு யூஸ் திஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, அந்த ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ், ஹவு டு யூஸ் தட் ப்ராடக்ட், இது எல்லாமே இருக்கும். ரைட் ஆர் நாட்? ரைட்? இது எல்லாமே அதுல இருக்கும். யா, லைக் எ சேம் வே இங்க லினக்ஸ்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இங்க லினக்ஸ்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த வேர்ல்ட்ல நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, ட்ரிம்மர் இருக்கு, we have washing machine, we have fridge, we have air cooler, etc. We have a lot of products. Am I right? அப்ப இந்த எல்லா ப்ராடக்ட் பத்தி நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? எப்படி யூஸ் பண்ணணும், வாட் இஸ் த ஃபீச்சர்ஸ், we can't remember. Am I right? ஸோ அப்போ அதுக்கு அது கூட ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மேனுவல் பார்த்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணி ஒரு ஏசியில் எப்படி வந்து நீங்க கூலிங் செட் பண்றது, எப்படி ஹீட்டர் செட் பண்றது, எவ்ரிதிங் யூ கேன் ரெஃபர் ஃப்ரம் தட் மேனுவல், ஏசி மேனுவல். Am I right? Like a same way, what you can do is, இங்க லினக்ஸ்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப எல்லா கமெண்ட்ஸும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. நம்ம ரைட் ஆகும். எல்லா கமெண்ட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. நம்ம ரைட் ஆகும். லினக்ஸ்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. லைக் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஹிஸ்ட்ரி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் -d சொன்னேன், பர்டிகுலர் டெலீட் பண்றதுக்கு. -c சொன்னேன், எல்லா ஹிஸ்ட்ரி கிளியர் பண்றது. இதெல்லாம் உங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? கேன் யூ ரிமெம்பர்? நோ. ஸோ அதே மாதிரி எல்எஸ்ல நான் நிறைய சொன்னேன். -a சொன்னேன், -l சொன்னேன், -lt சொன்னேன், ஓகே, LR சொன்னேன். லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வி கான்ட் ரிமெம்பர். ஸோ அதனால லினக்ஸ்ல எல்லா லினக்ஸ்லையும் பை டிஃபால்ட் தேர் கிவிங் மேனுவல். எல்லா கமெண்ட்ஸ்க்கும் அவங்க மேனுவல் தராங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங். ரைட்? ஓகே, அப்போ நீங்க இந்த ஃபிளாக்ஸ்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும், இந்த ஃபிளாக்ஸ் RT இல்லை இந்த -cc இல்லை -d, டோன்ட் வாண்ட் ரிமெம்பர். யூ கேன் செக் த மேனுவல். லெட்ஸ் see. மேனுவல் பார்க்கறதுக்கு ls. அப்ப ls ஓட மேனுவல் நீங்க செக் பண்ணலாம். see, what is the purpose? List directories, contents, good. Description, good. See, -a, do not ignore entries starting with dot, that is hidden directory. Okay, see, எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க flags. see, -l, long listing. Okay, sorry, -l, long listing எல்லாமே entire இது காமிக்கும். -r, reverse. See, s கூட இருக்கு பாருங்க, print allocated size of each file. On your free times you can check. Okay, அப்ப ls கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பண்ணலாம்னு எல்லாமே இங்க இருக்கும். Clear? Great. Okay, q press பண்ணீங்கன்னா it lets it. Got it? Fine. Every command man est. So est commandக்கு manual. See, என்னென்ன flags இருக்கு? -lp, good. Whether we have a lot of things. Okay, see, we have a lot of flags. Good. See, -c. Okay, clear all the entries. Okay, got it? Okay, man mkdir. Good. Clear? So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸோட ஃபிளாக்ஸ் தெரியல, அந்த கமெண்ட்ஸ் வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியலன்னா, you can go and refer the manual. Clear? Got it? Fine. Okay. இல்லை நீங்க ஹெல்ப் கூட கொடுக்கலாம். ஹெல்ப். ஓகே, ஹெல்ப் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு மேண்டரி ஆர்குமெண்ட்ஸ். மேனுவல்ல நிறைய இருக்கும். ஓகே, மேனுவல்ல நிறைய இருக்கும். பட்
நீங்க help கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ls -f help கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாமே காமிக்கும். ஓகே, லைக் mandatory things will be seen, mandatory arguments to long options, mandatory information காமிக்கும். ஓகே, -help கொடுத்தீங்க அப்படின்னா. Got it? Okay, cool. Okay, let's go for some other one. Yeah, copy -l. See, good. இருக்கா? -r இருக்கா அதுல? -r. -r is missing, I think so. cp -r should be there. Yeah, இருக்கு. Recursive. Copy directories recursively. இருக்கா? So இப்போ சொல்லுங்க, do you want to remember that flags? Okay, do you want to remember flags ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல arguments சொல்லுவாங்க. Do you want to remember? No. Okay, you can get help. You can get help of the help command. Clear? Got it? Interesting. Okay. Okay, fine. So next what we are going to do is let's see next command. Okay. Okay. So we're done with most of the basics commands. Right? Any doubts you can ask. We're done with all of the basic commands. So if you have doubts, you can ask me. Okay. Anyone have any doubts? We can ask me. Okay. Let's get into some more commands. Let's see command called zip command. Okay. So now let's zip it. Right? What's the purpose of zip? You know, I'll show you. I'll go to file manager. Okay, I'll go to file manager. I'll go to let's take some files. I'll go to my workspace. I'll go to this. I want to zip this. Zip I will select all. Right click. I'll compress. All right. I will compress. Compress to zip file. See, I got a zip file. Got it. So I'll delete this. Linux pattern. So Linux you have a lot of files. Let's consider files. Let's remove this directory. You don't no need this RMDAR because it's not empty directory. Right? Let's check ls welcome. So it has some content in the directory content record. So what is the command to remove this directory? Can I use RMDAR to remove this directory? It will work. Whether this command will work. Anyone? The command work out? No. Am I right? Why? Because RMDAR is used to remove empty directory. Directory empty okay, if your directory is empty, then what you can do, you can use RMDAR command. If your directory is not empty, you can't use. Okay, so I'll use RMDAR. See, fail to remove the welcome because the directory is not empty. Clear? Got it? Interesting. Okay, so let's remove it. RM-R to remove the directory which is not empty. RM-R recursively remove welcome directory. Good. Got it? Okay. Now in all files, let's add some more files. Touch. Okay, touch. Okay. Before that, I'll teach you one interesting thing. Okay, touch DevOps.txt. Touch demo.txt. Good. Okay. இப்போ இதுல நான் டீல இருக்குது மட்டும் செலக்ட் பண்ணும். இப்போ இங்க நான் டீல இருக்குது மட்டும் செலக்ட் பண்ணும். எப்படி செலக்ட் பண்றேன்? எந்தெந்த ஃபைல் நேம்லாம் டீல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது மட்டும் செலக்ட் பண்ண அவுட் ஐ கேன் செலக்ட் ஈஸி. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு delete டீல என்னென்ன ஃபைல் நேம் இருக்கோ அதெல்லாம் delete பண்ணும். ஸோ ஃபைல் ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட் rm. குட். ஓகே, டி ஸ்டார். அப்போ அந்த ஸ்டார் என்ன பண்ணும்னா டீல இருக்க எல்லா ஃபைலும் செலக்ட் பண்ணும். அப்போ எதுல டீல இருக்கு? ஸ்டார்டிங் லெட்டர். சி ஸ்டார்டிங் லெட்டர், நாட் எண்டிங் ஓர் மிடில் லெட்டர். எந்தெந்த ஃபைல் நேம்லாம் டீல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ, ஓகே காட் இட். எந்தெந்த ஃபைல் நேம்லாம் டீல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த ஃபைல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இட் வில் delete. ஓகே, எந்தெந்த ஃபைல் நேம்லாம் டீல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த ஃபைல்லாம் இட் வில் select and it will delete. Can you see?
அப்போ D எதெல்லாம் செட் ஆகுது, இது ரெண்டா ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இட் வில் செலக்ட் இட் அண்ட் இட் delete. குட் delete ஆயிடுச்சா. ஸோ ஸ்டார் யூஸ் பண்ணி கேன் செலக்ட். எப்படி நீங்க வந்து விண்டோஸ்ல ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணீங்களோ, யூ கேன் யூஸ் ஸ்டார் டு செலக்ட் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரிஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நீங்க வந்து txt இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ண சொல்றோம். நீங்க டெலீட் பண்றதுக்கு மட்டும் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்ல, நீங்க காப்பி பண்றதுக்கும் செலக்ட் பண்ணலாம், மூவ் பண்றதுக்கும் செலக்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் இட் டிஃபரெண்ட் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், txt ஃபைல் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி நான் டெலீட் பண்ண போறேன். ஆர்எல்ஸ் இப்படி பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம். எப்படி பண்றது, ஆர் anyone try star txt.txt ஃபைல். ஓகே, அப்ப ஸ்டார்னா star.txt. அப்ப எதெல்லாம் .txt ல இருக்கோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணும் ஸ்டார். ஓகே, இட் வில் செலக்ட் எண்டிங்ல எதெல்லாம் .txt இருக்கோ அதெல்லாமே செலக்ட் பண்ணி it will delete. Clear? Got it? Clear? Got it? Okay, fine. Okay, see everything is deleted because எல்லாமே txt ல இருக்கு. Okay, let's create some files. Touch all. Good. Okay. So I'm going to zip. அப்போ இந்த எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் ஆல் த ஃபைல்ஸ் டு மை டீம். ஸோ அப்போ இதை ஜிப் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஒரு ஃபைலாக என்னால் ஷேர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ ஜிப் த என்டையர் ஃபைல்ஸ். ஓகே, ஐ ஜிப் த என்டையர் ஃபைல்ஸ். ஐ கம்ப்ரஸ் என்டையர் ஃபைல்ஸ் இன்டு ஜிப் அண்ட் ஐ ஷேர் தட் ஜிப். தட்ஸ் ஆல். ஜிப் பண்ணலாமா? ஹவு டு ஜிப்? ஓகே, சிம்பிள். ஜிப். ஓகே, ஜிப். ஓகே, ஜிப் ஃபைல். அந்த ஜிப்போட ஃபைல் நேம் என்ன பாருங்க. யூ கேன் கீப் எனி நேம். ஸோ DevOps வச்சுக்கலாம். அந்த ஜிப்போட ஃபைல் நேம் DevOps tools டாட் zip ஸ்டார். ஸ்டாருக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு என்னென்ன ஃபைல்ல ஜிப் பண்ணுமோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும். ஒன்னொன்னா டைப் பண்ற மூலமா இட்ஸ் வெரி ஈஸியா ஒன்னொன்னா டைப் பண்றது. ஒன்னொன்னா டைப் பண்ணி இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும், இட் வில் ஜிப் டு DevOps tools டாட் zip. அந்த ஜிப் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி இதுக்கு நீங்க ஒன்னொன்னா டைப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நான் சொன்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். எதெல்லாம் txt அது மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார் டாட் txt. அப்போ எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே txt எல்லாமே செலக்ட் ஆகி this all will be compressed. This all will be compressed into zip. Got it? Can you do? See? Clear? Okay. See LSR. See DevOps.zip. See, simple. I'll remove this. Again பண்றேன், ஒண்ணு கிடையாது. Zip command இதுதான். Zip பண்றதுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கு இதான் கமெண்ட். Zip-ஆ கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கு this is the command zip. உங்க zip கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணல. உங்க zip-க்கு ஒரு ஃபைல் நேம் இருக்குல்ல, அந்த ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணுங்க. என்ன ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணுங்க. or tools.zip tools.txt. Sorry. Tools.txt. Okay, zip tools.txt. Okay, zip tools.txt. Okay, okay, fine. So a little bit. Yeah, sure. So zip tools.txt. Okay, zip tools.txt. அப்ப அந்த zip-ஓட tools.zip. ஏன்னா end of day இந்த ஃபைல் நேம்ல தான் அந்த entire files compress ஆக போகுது. அப்ப tools.zip. Okay, tools.zip. In this file name only entire files will be compressed. So next, what are the files to be compressed? Anyone? All files. Okay, this entire files should be compressed. Okay, this entire files should be compressed. Clear? This entire file should be compressed. So how I can compress? I want to mention the files.
what are the files I want to compress? I want to mention here. So aws.txt, demo.txt, allo.txt will come. I want to mention all these files because I want to compress all these files. So how I can mention aws.txt, demo.txt, allo.txt, welcome.txt. If you do this, it will compress. Okay, good. Instead of mentioning like this, if we mention what we can do? என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்தேன் செலக்ட் பண்றதுக்கு. இது மாதிரி ஒரு ஃபைல் இப்ப 100 txt ஃபைல் இப்படி மென்ஷன் பண்ணி வைக்கலாம். வெதர் இட்ஸ் ஈஸி, வெதர் இட்ஸ் ஈஸி 100 ஃபைலும் நீங்க உட்கார்ந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா ஒண்ணா? வாட் யூ டு, வாட் யூ டு, ஸ்டார் 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 will select, star will select what you have to select, whether we have to mention them, right? If you give star, it will select all. If you give star, it will select all. Good. And end of the day, I want to select everything, right? I want to select everything. So star is enough. .txt, no need. Why? Because you have to select all, right? Okay, just star. Just star is okay. Just star is okay because just star will select all. Okay, I'll show again. See, order. If I put rm star, if I just enter a command rm star, what it will do? Star will select all the files. Okay, star.txt also will select all of it because everything has txt. So I can mention like this itself. I want to delete the entire files. Let's do like this. Let's create some more files. Touch f1, f2, f3, f4. Okay. So if I want to delete txt files, what I can do? If I want to remove txt files, what I can do? Or a star.txt. Good. So this will delete only the txt file. This will delete only the txt file. Am I right? If I want to delete entire files, what I can do? Entire files. I want to select entire files. I want to delete. What I can do? Okay. Whether if I use this command, yeah, rm. Okay, what I can do? Whether this is possible? This will delete entire files. Either the entire files delete பண்ணுமா? Anyone? This command will delete entire files. No, it will delete only txt file. Okay, it will delete only txt file. Am I right? Okay, it will delete only txt file. So upon entire files delete பண்ணனும்னா what I want to do, I mention star. So your star will select entire files. Current directory. This is your, what is your current directory? pwd, easy to hyphen user. So in the easy to hyphen user இருக்க என்ன files இருக்கும், any files, it may be any files, it will delete rm star. It will remove entire files. Okay, see, got it? Is there any undo command? No, there is no undo command. You can't get it. If you delete it, that's all. You can't get it. But there is a way to get backup. So to get the backup, you have to install some other tools to get backup. Okay. If you want to get backup, you have to configure some tools to get backup. Okay. Clear? Got it? Got it? Yeah, there is some backup tools. Okay, there's some data recovery tools. You can refer Google. Okay, because long back I have used this. Let's refer it because I used long back. Let's check data recovery tools for Linux. You have test disk. Okay, you have test disk or photo rig. You can go for photo rig or test disk. I'll show you. There is a famous tool called photo rig. You can go for this. Open source Linux. Yeah, it support Linux, right? Yeah, Linux. Yeah, it support Linux. See, you can see here. Clear?
See, you can refer this blog. Maybe I will also write a blog. If you want, I'll write a blog. So first you have to install it. Actually, they're using different tool. Test disk. Okay, this is a photo recording. Okay, this is a command. You can install this using this command. YARM install. We have to use YARM package. Then you have to create a file. Okay, they're creating a file. Then sudo photo rec. Then you can get backup. Okay, from this you can get the backup. Okay, you have to follow these steps. They're done in Kali Linux. Okay, they have done this in Kali Linux. So this is how we take out. So if anyone want inform me, I'll teach you. I'll bring that class. Maybe Monday. If you want anyone want how to record data in Linux? Anyone want? How many of you want to learn how to record data in Linux? Anyone? Okay, no one need. Yes. Only one person. What about others? I think yes, okay. Just everyone raise your hand. Say actually why I'm taking this class is see, you can learn Linux from YouTube or Google or ChatGPT. நீங்க அதுல இருந்து கூட படிச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நான் வந்து டீச் பண்ற பெரிய விஷயம் கிடையாது. You can learn from any platform. Because why I'm teaching is நீங்க செல்ஃப் லேர்ன் பண்றதுக்கும் நான் வந்து டீச் பண்றதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, நீங்க உட்காந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிட்டு இருப்பீங்க. சில கமெண்ட்ஸ்ல ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா யூடியூப்ல ஒர்க் ஆகும். பட் நீங்க ட்ரை பண்ணது ஒர்க் ஆகாது. ரைட்? Sometimes you get that problems. Okay. But sometimes they will not detailly explain. Some comments on the detail explain பண்ண மாட்டாங்க. என்ன purpose detail காமிக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற வரைக்கும். Am I right? But what is the difference is I can mentor you. Okay, so if you have any comments you want, you just frankly you ask me. I'll do research. If I don't know, I'll do research and I'll teach you. That's not fair. Okay, I can do that. I will do research. I'll come with that solution. Okay, so any comments you want, you don't hesitate. You just ping me. You just ping to my team. Okay, this is my team number. Actually, you can refer here, or else I'll share a doubt form. I'll share a doubt form. In the doubt form also, I can put this is a number. You can WhatsApp your doubts to this number. I can help you. Okay, fine. I'll share a Google form or else, so that அந்த Google formல நீங்க உங்க doubts எல்லாம் போட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் காமனா நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Okay, எல்லாருக்குமே அந்த காமனா அந்த டவுட். Okay, today I will implement that. I'll share a Google form in your groups. You can put your doubts. Okay, but நீங்க actually நிறைய classes நடக்கும். நீங்க கேட்டகரி சூஸ் பண்ணும்போது லினக்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய கிளாஸஸ் நடக்கும். லினக்ஸ் கேட்டகரி வந்து லினக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே நீங்க AWS கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா AWS சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த கேட்டகரி சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க you just post your doubts. Okay, fine, good. Let's come with that recovery. Okay, on next class. Okay, fine. So we are seeing zip, right? Okay, let's create more files because I deleted all the files. Touch, yeah. Welcome. Touch f1.txt, f2.txt, DevOps.txt, AWS.txt. Good. Okay, good. Okay, so I want to zip in the LR file, so I want to share with my friend. So I want to compress all these files. So I'll use zip. Your zip file name, file tools.txt star. Star will select all the files and it will compress. Okay, compress. See that ls. Okay, sorry, like extension tapa kodudra. Can you see I given a wrong extension? Dot zip kodukno, but I given as dot txt. Let's rename it tools to tools dot zip. Good. Okay, that's not problem. You can rename it, but a zip down. Okay, fine. So you just zipped it. I'll delete this. Okay, I'll delete this. I don't want this. Or a star கொடுக்கக்கூடாது. Star கொடுத்தா what happened? Entire thing will remove because உங்க zip file remove பண்றதுக்கு rm command தான். ஏன்னா zip file ஒரு file தான், directory கிடையாது. It's a file. இந்த file remove பண்றதுக்கு rm தான். So நீங்க rm star கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, if you give rm star, entire files and zip file will be deleted. So what you have to do, star.txt, only delete the txt files. So zip will remain same.
Okay. Okay. இப்போ இந்த zipக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு எப்படி பார்க்கணும்? How to check? இந்த zipக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு என்ன கமெண்ட் பண்ணா unzip பண்ணாமே இந்த zipக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எப்படி பார்க்கணும்? Zip -sf show files. -sf stands for show files. So show files tools.zip. Yeah, you can unzip. By using unzip command, you can see. But without unzipping, okay, without unzipping, how you can see. Without unzipping your file, zip file, how you can see what are the files present inside the file. Zip file files without unzipping using this command. Zip -sf show files tools.zip. See. So what are the files are archived? This all files is archived inside this zip file. Clear? Got it? Okay. Okay. Let's consider. I created a new file. Touch. Okay, touch. Let's give some new thing. Azure. Okay, azure.txt. Okay, I created a new file. I want to add this file. Okay, I want to add this file to this zip. Okay, I want to add this file to this zip. How I can add? Okay, how I can add? Simple. Without unzipping, unzip பண்ணிட்டு திரும்பி கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கு பதிலா எப்படி இந்த ஃபைலை இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போய் இதுல ஆட் பண்றது? How we can add? First என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு? Show files, tools.zip. Good. Zip எப்படி ஆட் பண்றது? இந்த see Azure இல்ல பாருங்க, azure.txt இல்ல. We don't have azure.txt. Let's add this file to this zip compressed file. Okay, good. What is the zip file name? Tools.zip. In the file add பண்ணும். What file you have to add? This file. Mention this file. Azure.txt. That's all. See, added azure.txt. Let's go and check using which command? Zip show files. Tools.zip. Can you see? We have AWS.txt, DevOps.txt, F1.txt, F2.txt, Azure.txt. Clear? Got it? Alright, so without unzipping, we just added the file. We can also remove the file. Okay, let's remove. What file we can remove? Okay, before that, let's remove this Azure. Okay, good. Okay, zip show files. Tools. Good. What file we have to remove? Okay, let's remove this or DevOps.txt. Let's remove this DevOps.txt from zip folder. Okay, simple. Zip -d tools.zip. Which file you have to remove? DevOps.txt. That's all. See, deleting DevOps.txt from this archive. You can check zip -sf tools.txt. Clear? Got it? Clear? Okay, so this is how you can add the files to zip. You can delete the files from the zip, etc. Okay, let's unzip it. So finally, let's unzip this file. So you just chat to your friends how they can unzip using unzip command. Simple. Using unzip command, you can unzip. Okay, unzip tools.zip podale unzip item. See, extract. Got it? Clear? Okay, fine. Okay, let's remove this zip file and unzip control. Good. இப்போ என்னன்னா சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட், இதெல்லாமே சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட். ஓகேவா? லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் ஆல் கண்டெயின் சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட். இந்த ஃபைலுக்குள்ள வந்து பாஸ்வேர்ட்ஸ், யூசர் நேம், இது மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவான கண்டென்ட் இருக்கு இந்த ஃபைல்ஸ்குள்ள. ஓகே, இப்போ நான் ஜிப் பண்றேன். இந்த ஜிப்பை நான் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு ஹேக்கர் வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க, அந்த டேட்டா பேக்கெட் வந்து ட்ராப் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அன்சிப் பண்ணி பார்க்கலாம்ல. வாட் ஆர் த டேட்டா இன்சைட் தி ஜிப்? தே கேன் வியூ. am I right or wrong? They can unzip and they can also view. Correct? Unzip command பண்ணி அவங்களும் பார்க்க முடியும் இந்த டேட்டாவை. So how to avoid this? We can set a password for your zip. While you're creating a zip file, you can set up password. Okay, I'll teach you how to secure your zip folder. Okay, zip file, not folder, zip file. So zip, okay, -e. E stands for encryption. Okay, security encryption. Like tools.
Okay, let's give new name. DevOps tools.txt. Sorry, .zip. Okay, yeah, now I given correct extension .zip star. So all these files will be selected and it will be zipped and will be setting the password. See, it's asking for password. I'm entering the password. Verify the password. That's all. Uh, let's see. I'll remove all the txt files. So let's try to unzip. Let's try to unzip. It's asked for the password. It's asked for the password. Just enter the password. See, clear? So you can also protect your zip file. Any doubts? If you have any doubts, you can ask me, friends. So that's all from my end. So next we'll be seeing tar. Okay. Zip மாதிரி tar ஒரு extension இருக்கு. நீங்க zip use பண்ணியும் compress பண்ணலாம். You can compress the files using zip. Tomorrow we'll be seeing tar. Okay, because most of Linuxல tar தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. How to zip like how to compress using tar, how to uncompress using tar we'll be seeing tomorrow. Clear? Okay. So any doubts you can ask. Hi sir. For me, I couldn't set an instance in AWS. Can you please help me? But it's see. Yeah, Murthy. Can we set a call tomorrow morning? You just contact to my number. Just ping to my number. Now number send panel. You just ping to my number. Let's have connect tomorrow in Teams. நீங்க உங்க available time சொல்லுங்க. நான் Lawrence will have our available time. Both of available time. ஏத்த மாதிரி நம்ம Teamsல meet பண்ணி let's rectify that doubt. Clear, Murthy? Just contact me to that number. Okay. Let's give a Teams link. Okay. Let's set up a meeting. Okay. Yeah, மனோகர் ரிகர்சிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு என்னன்னா ரிகர்சிவ் அப்படின்னா என்னன்னா உள்ள கண்டென்ட்டே இருந்தாலும் நீ டெலீட் பண்ண சொல்றோம். ரிகர்சிவ் என்னன்னா ரிகர்சிவ்லி டெலீட். ஓகே, ரிகர்சிவ்லி உள்ள கண்டென்ட்டே இருந்தாலும் யூ டெலீட். ஃபோர்ஸ்னா என்னன்னா யூஆர் ஃபோர்சிங். ஃபோர்ஸ் என்ன இப்போ இந்த அதோட பிஹேவியர் என்னன்னா டெலீட் பண்ணாது, அதை டெலீட் பண்ணாது. பட் நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை டெலீட் பண்ண வைக்கிறீங்க. யூஆர் ஃபோர்சிங். ஓகே, ஃபோர்ஸுங்கிறது வந்து யூஆர் புஷிங். நீங்க புஷ் பண்ணி அதை அப்படி பண்ணா தப்பு, அதனால நீங்க பண்ண பரவாயில்ல நீ டெலீட் பண்ண அப்படி சொல்றீங்க, அதான் புஷ். ஓகே, மாடியில இருந்து கீழே குதிச்சா தப்பு தான், அதனால குதி நீங்க சொல்றீங்களா, அதான் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் பண்ணி குதிக்க வைக்கிறீங்களா, அதான் ஃபோர்ஸ். ரிகர்சிவ்ங்கிறது அப்படி கிடையாது. ரிகர்சிவ்ங்க வந்து எப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் இருந்தாலுமே ஜஸ்ட் இட் டெலிட், அவ்வளோதான். அந்த கோ அண்ட் டெலிட் இட். ஓகே ஓகே, அது ஒரு கமெண்ட். ரிகர்சிவ்ங்கிறது ஒரு கமெண்ட். ஸோ என்டையர் உள்ள டைரக்டரிக்குள்ள இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே போய் டெலிட் பண்ணிட்டு வரும், அதான் ரிகர்சிவ். ஃபோர்ஸ் பண்றது இல்லை அது. Yeah, actually, we'll be seeing shell scripting in upcoming batch. Okay, and the time you can attend Akshay. You can attend again. Okay, okay, at the time you can attend Akshay. Okay, my team will inform you when shell scripting class is happening again. My team will inform you, Akshay. Just message my team once the shell scripting class will happen again. They will be informing you. Okay. Okay, just wait a minute. So anyone have any doubts? That's all.
I think Manogar is there. Manogar is there in this meeting. Are you there? Manogar, are you there in the meeting? Okay, fine. I think he's not there. Okay, fine. Yes, okay. Just see this example. Okay, just see this example. I'll show you for recursively. Just wait a minute. Just wait a minute. Okay, can you see this example? Okay, see. Okay, so let's say your current directory as உங்க current directory in the folder or file you have a folder, you have a file. Okay, now what happened is you want to delete this folder, my folder நீங்க delete பண்ணணும். Okay, அப்ப நீங்க rm கொடுத்தீங்கன்னா delete ஆகாது. நீங்க rm கொடுத்தீங்கன்னா it will not delete. It does not remove directories. Okay, I will show you. Mkdir my folder. Okay, I'll move AWS. I'll move star.txt into my folder. Good. Okay. So open RM my folder கொடுத்தனா see cannot remove the directory because inside this directory we have the files. Am I right? So it will not remove. See error. Can't remove my file is a directory. Okay. See case 2. If I add -r recursive add பண்ணா what it do? This deletes அந்த folder delete பண்ணும். அதுக்குள்ள இருக்க contents delete பண்ணும். அதுக்குள்ள இருக்க contents delete பண்ணும். Okay, and the contents delete ஆகும். Okay, fine. Okay, just wait a minute. See, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா actually இது நிறைய process போகும். If you want to explain, just wait a minute. What I'll do, I'll go to inside my directory. So ls-l. Remove the write protector. Okay, so I want to remove the write protector. Okay. Yes. And this. So. Okay, fine. Let's try to do it again. Okay. See, ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேக்குதா? நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரைட் நான் அது வந்து பெர்மிஷன் டீச் பண்ணுவேன். நான் பெர்மிஷன் டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். பெர்மிஷன் டீச் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரைட் ப்ரொடெக்டட் பண்ணிட்டேன். மீன்ஸ் ரைட் ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அந்த ஃபைலுக்கு aws.txt ஃபைலுக்கு ரைட் ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ என்கிட்ட கேக்குது இதுக்கு ரைட் ஆக்சஸ் இல்லை அதனால நான் டெலிட் பண்ணுவான்னு கேக்குது. எனக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. அந்த -r என்ன கேக்குது? அந்த -r என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிகர்சிவ்லினா அந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணும். -r என்ன பண்ணும் அந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே டெலிட் பண்ணும். அந்த டைரக்டரியும் டெலிட் பண்ணும். ஓகே, it will delete the directory and also the content inside the directory. Okay, what -r will do? It will delete the directory and its content. It will also delete the content inside the directory. அப்போ நான் அந்த ரைட் ப்ரொடெக்டட் எடுக்கிறேன். அப்போ என்கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது ஆக்சுவலி இது ரைட் ப்ரொடெக்டடா இருக்கு. கேன் ஐ டெலிட்டான்னு கேட்குது. ஓகே, நான் எதுவுமே கொடுக்கல. ஃபைன். ஓகே,
எஸ் கொடுத்தனா delete ஆயிரும், எஸ் கொடுத்தா delete ஆயிரும். சி இதே நான் ஆர்எஃப் கொடுத்தனா என்கிட்ட எந்த கன்ஃபர்மேஷன் கேட்காது. போயிட்டு எல்லாத்தையும் delete பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபோர்ஸ் பண்றேன், தள்ளி விடுறேன். மாடல தள்ளிட்டா குதிச்சிருவாங்க. கரெக்டாக அதே மாதிரி தான். delete தட்ஸ் ஆல். எனக்கு எந்த கன்ஃபர்மேஷன் கேட்காது. ஏன்னா எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் பண்றோம். ஃபோர்ஸ் -r வந்து ஜஸ்ட் அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போய் அந்த கண்டென்ட்டும் அந்த டைரக்டரையும் டெலிட் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். அதோட பர்பஸ் அதான் ரிக்வெஸ்ட்லியோட பர்பஸ். பட் எஃப்ங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். ஏதோ ஒரு இடத்துல ப்ராப்பரா வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகும். பட் அதை தாண்டியும் நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்க அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம். யூ கேன் ஃபோர்ஸ் இட். ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல, நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகல, அப்ப நீங்க எஃப் போட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம். கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? ஓகே. மேபி நான் பெர்மிஷன் டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி புரியும். ஓகே, fine. Or else I'll come with some other example. Got it? Okay. So that's all from my end, friends. Thank you.